Oh Jesus, so nani gị bụchi anyị nwere, so nani gị na-achị n'eluigwe n'ụwa. Hallelujah. Jesus chose
Trouble is my friend.
in the lily of the valley, the bright and morning star, is the fairest of 10,000 to my soul. In sorrow, in trouble, my friend, in the bright and morning star, is the fairest of 10,000 to my soul. In sorrow is my comfort, in trouble is my strength. He gives me every day to love, into love, in the lily and the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. Verse 1. Let's go to verse 1. Our Father, friend, is all. He's everything to me. He's the fairest of 10,000 to my soul. To my soul. He's the lily of the valley, the bright and morning star. This one is like Madonna here or Igbo.
Kwero ntuoyo kemune. Siani buo kemune. Jesus buo kemune mu. My blood brother cannot do what he's doing to me. Even sometimes, not even sometimes, my father, my biological father, mother cannot even do what he's doing to me. Amaromi Henge Tuya is faithful, at least by coming to look for me, and I agreed with him that he will find me. Thank you, Jesus. He came to me this morning and told me people are rumoring everywhere whether he is still existing or whether he is still answering prayer. And when you look at it, you see that what he's saying this morning, though I'm Bobian, on a Chukwade Abialet, if not a Kamesi, no Bian, Bobian, Entetegum, Moniana Battles in Tentemepaya, then Opiche Maya, Kukofu, even those use it, my quotation on your message lost, right? But some of it. That can we see what is happening today? There are so many people are in their fault to lay blame on him, as if that's not his own fault. In their own fault, laying blame on God, loading the blames on him instead of their own blame. They are turning the blames to him. I said that I should use what happened to me and they also understand what he is saying to me this morning. But money and a battle is the only or I am maybe or why about the ask one is there. So, Mbonjere why he did not come on that kind of time. But the little I understood it. I said, which means we tag today's topic, sin is the reproach of our progress. Sin is the reproach of our progress. Sin is the reproach of our progress. It is not and never the fault of God, but our fault. And the warning, maybe when you go to some places and pray, when you do not have what you want to get from God at that place, that is God's fault. But knowing that God is not, God might not be there. Just as he taught us and other Layakanantis, eternal because they are not there. Unlike in Kane Rumona or Nobubra Junction. I saw it and it could be an honor on them, but I didn't believe until I saw them on Facebook yesterday. Now, Opera News, not even Facebook. A man who calling himself a man of God, Nobubra Johnson here, he was arrested 2 days ago. And then he had the man in a Judah place of a miracle, that it becomes miracle. For those of you who don't want to worship God today for the sake of heaven, but for the sake of miracle. Some of us out of stubborn, feeling disturbing and disobeying God, but refusing to understand that your stubbornness here can equally
Deny you here blessings, this world and earth blessings and the blessings of God in heaven. And that man was arrested. And they know careful. And people who have been worshiping with him there might be complaining to God that they've been praying and God did not answer our prayers. Without knowing that you are a sinner and your pastor are also a sinner. By worshiping God where you cannot find God. Amen and amen. People are rumoring today, you see Israel, you see what they do, Africa, what do you want us to do? Israel, they are now, amen. What are you trying to preach to the people? Oh, that we should stop praising God. Go to Facebook, go to the people are complaining that we are doing nonsense. Say when kept down boldly yesterday on Facebook, in fact, all cut all Chineke, cut all pastors, cut all when cut all not. But God made me to know that my brother Jesus Christ, my Savior, made us to know that Nudoga. Okukwe kenda ndị na-enweghị ezi obi n'ebe Chineke nọ ga-eme ka okwukwe ụmụ Chineke jụọ oyi. Ọkwa na ndị nke ha ga-ajụ oyi. Amen. So that ọ bụrụ na ị bụ onye na-ebe anụnwa ka ị water your left, water your right. That we pray to God, we worship God. Anyị adịghị eme nwansi. We worship under that name that was given to us from heaven, pure. Any other thing outside that is fake. That this man of God in a way on Opubra Junction was arrested yesterday, day before yesterday. Not only you made sacrifice of Rosie, but no she. Or to put her in Gideon. But he had no money to go that place. Disobedient and sin. Yendo madene kweba. Otejide unabia. Kone meko buwe umoke baputa. Okwe uya nokwe uya osia mabrewu. Gidi okwe woke time burezo dust. Umu yitu bako the whole village bako. About of that ewu bunke woke. Then etibe nwoke onye pastor Cross Boys ndị na-achọghị na ihe gbasara Chineke mana ebe dị ha mere let's assume that no nwere ha chọpụta na ihe m na-eme kịta mara ihe boys ga-eme when they get me here ndị na-achọbụghị iji ntụnụ maka m ha nwezi opportunity irichi to me ma ndị na-achọbụ ihe ha ga-eme m ha nwezi opportunity fi ha ga-eme wee richie m Mazielo no Jamaba. Gidi ha ugbo Imuro Church. Don't ask about here what welu. E pushish ma drums ma instruments. O wete egwegwe no onwe. Pushisha ha chani na niro. Don't ask ma ebe carpet dey anyị toboleba. Voya ka na do ya ha fochazi ebe opakele. Ishi mmadụ human spare parts ma ọkpụkpụ mmadụ ma ndị egbugolugbo ma aka mmadụ every human parts n'ọta ọhịọba ma ndị niile na-eche ebere ebe ahụ onye ọbụla shaga ọnụ shaga. Hey, I have one time not touching again. Now for Panorota. Sin is the reproach for our progress.
sin is the reproach. I'm going to give you this topic now for you to go and get to know where it we claim we serve God only by mouth. None of us, disobedient. Then when you commit sin, when you start living in sin, then it will affect you. Okay, then you will keep on returning God back to what He has passed in your life. Returning Him back. Let's assume that Chineke has an issue. Then out of your stubbornness and out of your disobedience and out of your evil characters, then then you now start praying to God to please my shoe, I have no shoe. God, who's supposed to be thinking about adding clothes to the shoe He have given to you, He will start afresh looking for means of getting shoe back to you. Disobedient. Ever heard Jesus na munchiri nkemu this morning? Well, what I hear is that these little children gonna have here. I've been warning them. When you're gonna see yakusi bokada, yakusi bokada, balo keke. Oya merojo sin chirinkemu no toto awati here na wami here wabu chuku na gabiga. Disobedient. Hakusi bokada. Now the Okada, not all of them anyway, but very few. Now the Okada was spirit of Igbo, Nanyaru Okada. Oburosi spirit of God, no spirit of human beings. Spirit of beer, spirit of Kaikai, spirit of Igbo. Now control her. Oburokwana hanoge na keke. Hana na keke banana mekene. Chineke keke yenche kene Chineke keke bo na ha mechara reduce so speed keke ha seche Igbo bịa anya nya na ka keke ba karie ko anyere ume keke ma pe ba ko kari ogagbi ha no le emenu ma na ka ha palie yenu ka keke fefe nu moto keke ma ku maka na ka eyi nyedebere ikikere ko ba ko ga badebe menu mana ka spirit Igbo ko trono keke ko fefe uno free high na hane na main road ha menu mana o kwero mo keke no gefe Nigeria me banwat ha ne banwat se ha ine so ha na zinjiro wayo okoro na ezide ne ha o meji ho yele then ijebe binage if ya hana park ha to put the passenger ha park ha so ko ishi keke na go welu ike edebe na main road ke ma bo onye moto bia inezi keke ha pakra pako o pakra pak mi ke no na main road ishi ano na go sembotu ndi Okada machine onye nwere ume eji acho moto next press onye nwere ume nya machine na speed up speed yara ka speed obere he ka speed moto kwaku bu moto make galimia no take a speed here this power bike so it all the own speed here hagara ali okwa hana the okwa spirit of that light according to the spirit of Igbo then hana bane na ya okwa kama monem say ha banaramia Goya had no promise about 2 months ago about Okada Kamoto to here. Okay, around November, yes. Around November. Because when one of my one Nambiara Kiabamniana Lodi Opera church that day. Oya Kachuko Simun Chirinkem Maria Nagabiga. Sin.
Messiah Kamala, there I will give you quotation where we can go so that we can read it from the scripture. So that the introduction cannot consume the time we're supposed to read the Bible. Sin, me, akwamiko, nkwafobara, abortion, emomanya, esibo, iwewe zunulo diwi beribe, ihe to your wife, ihe to your children, loving people out here. Those are sins, the sins that can reduce you to zero, to mud. And if God wants to deaf his ear for you, sins, sensual immorality, return if you are a child of God and if you want to make heaven. Your stubbornness here may deny you kingdom of God. That you want to be the way you want to be, allow me. And I want to tell you, if you cannot allow the Spirit of God to subdue your character, your own personal behavior, you are not a repentant child of God. What makes you a repentant child of God is that you allow your own personal character, your own personal behavior, the action of your parental life, I mean that inherited spirit character, allow it to be dominated by adopting another life that can be different from the character of your people. Then that is what makes you a born again. Can make it that is what that can make you born again. Therefore, that the Amazio Dawa, Opiokwa, Imere, Iberoziko control Loki. Abarama Wahandolandoge, Iberoziko control Loki. Osha Ineji, Iberoziki Nezia. Ashina Waha Zirugano, Iberoziki Nashia. Abagimano, stubbornness, disobedient. And you always like to do what you want to do, and you claim you are a child of God. I am telling you, you are there waiting for your punishment because you have not repented. It is when you give up those characters, when you give up those spirits, when you give up those life, that need to be humble and the way you do that, our source follow this way, you follow that way gently. Do it that way, and you did it the way God wants you to do it, gently, without complaining, with obedience. The kind of person but every man that is always been humble to the word of God, then you will become a believer. And God will make you a repentant, a born again. You become a born again, a born again. The Bible says born in the spirit. But apart from this, you can't see the power of God. You can't see anything good about God. And that's why these people fool the world today, and they don't care about God's things. They don't even know the reason why they're in the church. Only just they heard from priest or heard from pastor, and they come back home, nothing changes them. No language of repentance. Some pastors like me, we come to the church, they cannot even mention sins the way I'm mentioning it here. Oh, I'm in the whole job because I care in the whole job. But we don't call you because some are not caring here. I don't want to go and come out from sin, and they don't sin, and that's all.
I am telling you, stop that fornication. I am telling you, stop that sexual immorality. I am telling you, stop that lust of woman and lust of flesh, lust of man. I am telling you, stop that lies. I am telling you, stop that juju native doctors. I am telling you, stop those things we are doing that are burning the eyes of God. I was so saying, now catch you again, bumpings of that the madam, mobile theater in the high bed, not me, but okay. And I chena sick and go. And then they never like to come to the place they can hear it like this. Take care of your own. It just say but I want you with just the stress fill the woman's body and the stress of children and the stress of the troubles of the family. It never want all those organized. Come out of it. Instead, reduce stress for her. Not because if people in the area carry Omi no mi se no mi shi no mi sa ikwa kojiri kwa jayaka ebu ibu kariri wanya ho one wanyi go eju wechi we is in alignment ipo boy pona mero le fonye second si ke madana de on the 12 mi jerumenya. Look at I'm carrying kitchen. Who's your man can me? Oh, can me? Go on. So that blessing come touch you. Blessings of God can reach you. Have they vandalized that pastor yesterday? Okay, no one on a Kedu Ebon. Echi, Ose Buhari na signboard. One echi. Ose na half of na Facebook na Facebook. One echi ose na you could ever mine na signboard. One echi or yiri singlet, munye yiri singlet, and that artist in say na signboard. And Chamundu church the pastor. Manomboski ko ha yeji, usokwara ha kakem sokwaruji. Bosi ko ha geju, bosi na moya emebo ha, bosi I will be first. Repent, that is why all our prayers. I am the Lord Jesus came with us to say Beremado. Not that God or brother Chineka didn't exist. Gika has said that God is not existing. That no that what you no your hands will provide your what you will eat. How you are paid. Disobedient are the spirit of setback. Spirit of setback. That I'm telling you the story. On that 11 and that November last year, that little child came here to tell me with his brother, both of them come together. That boy, Oliteru never know my brother that they come to visit me one Sunday like that. He came with the sister, he came to direct. They came to tell me what in a email. Mbute hana moto that day. And the moto mjure. So Abraham and Zebedi ha jeba keke na kutim na yade. Naba mwane so. Hade chondo ko para. Eligolu. Before Miru Sperendo flyover. Mfo haka hapa botana nweba.
ma keke mbụ amị na ọkada onye ọkada ma themselves ebe nke o diri eshiti onye ọbụla nke okwu nwa ọtọ ọkpụrụ si enye ọgụ elu si ehe I know how much I spent to treat them. You see, I'm not one who knows na ọkada na this house. No, Igbo na anya ọkada na ọbụrụ mmadụ. Unu abazina, ụfọdụ abụrụ n'Igbo, ụfọdụ bụ cocaine ka a na-aṅụ. Ụfọdụ bụ gum ka a na-akpọ. Unu abazina m ekwero. Ma akwe m wo still ụmụazị ka na-ejere ụwa ihe abara ụwa ha ọkada. That of yesterday harigolo ọkada ma Abraham ufe Abraham ma Friday ma enyi ha nwoke ejima 3 of them je kwakọ n'ofe ọkada ka evu ha fute chọọchị nnọkwa ebe ya egburu na mobi wuru asị na taya ọkada gbara yọchịchị ha ka akpụ ya dị weak vute before mara ya na-eme keke vuru ha land ebe keke aha m si ha kpawa ajụ na ha na ha ba oruzi ka ha vutere ọnwụ ya jiri keke vute ha dukwa ya na-agbakọ ebe a na mgbede ya ka ha bidokwa ya ha land ya Friday ujaja ebo ejima ujaja nnebe afọ my sezapu ogene accident ọkada kedu Abraham ọ nọ na moto ọ nọ na keke ya wa ha ritumuru maka o merụrụ ezigbo arụ mgbuche ego m na-egbu maka onweghị ihe na-aga afọ mmanya ete from my mama ebe akwa tears no dey come out from my eyes amam ihe nwere ike ime m anya mmiri ya awụ m n'anya ete from I don't know why o jide tụa I don't know how to cry mmadụ ya anwụnara m na-ene onye ahụ anwụnara m na-ene ya like that I will not cry before I did not go immediately because my phone was open. Lord, never hate it. Nene kobara jiriaho. Daddy, baramo, daddy. I ain't never go spend go too much in Ishanya, bro. Disobedient to baramo. That's what God reminds me this morning. Disobedient. Daddy, kume. They say I'm going to another. I'm going to vote Sasu. We go to. But go only go on. I'm the way up na. Mbekuri ya wasa sabu na omeru etwa omedebere. Mbungu ya nyeye kene. But go ya bana na be kumo pima enyi etu ya. Nse na m chegidere ihe na-akpụ ya ịnya atụrụ atọ okwero m oke nwune ka m na-eti ya njiri sasa eti oke nwune na o nwere ike ọ bụrụ ya mere ihe o medebere wo etu a bịakpari ducha bifo nwaanyị nke nọ n'azụ ụlọ ya na ndị otu ya egbe atụfuru m ha nwụrụ nje mechaa arrangement ka e esi buru ya pụrụ tụgosi m na o nwere ebe enwere private hospital there Buria Jebeba before just 1 year and one go for accident. Say also na church. Koba funi robro na hano koseba. Hallelujah. If you're a child of God, you don't live like the people of the world. Your character, your life can go sing in it, don't belong to this place. That you are going somewhere. That is why I'm trying to brush you up to
let you believe God, believe Christ. Hapụ ihe ndị na-amaghị Chineke na ọ ya gara ha ahụ ịma. Akwụkwọ nsọ gwara m sị n'ihi ihe ha obi ha na-agụ ha agụrụ ime na o merụ ga-enyere ha aka kpochie obi ha mechie ntị ha na-aga na-ezi ozi ọma but they will not hear it. Na-aga na-ekwu maka ya but they will not open their heart. Nọ ya nwa kpochiri their heart kpochie their ear because of ọchịchị obi ha. Ya ji maka ọchịchị obi ha mere ya. Ha na-enwere amount of ihe kwuru okwu Chukwu ha ga-anụ ya because ihe kpochigo ha ntị. Akwụkwọ nsọ kwuru ya. That is it. Disobedient. Now, at least, do not do, no fugi, no fugi. 20,000 naira must drop from this on budget. You see it, and the reason why I told you that disobedient can return you back or return you back to where you have already passed. That is why I am telling you here, stop disobeying the word of God. Na chenye si na onye mehe na ya ni akwụrụ. Esi na ya ni akwụrụ. Na enweghị ihe ga-eme ka ya ni akwụrụ. Onweghị ihe ga-eme ka ya kwete ka ọ dakọrọ ya na esi na. Menu akwụkwọ nsọ ji gwa m na ga-esi na-enweghị ihe ga-eme ka a believer and unbeliever jikọrọ ọnụ. God is a believer. Children of the evil ones are unbelievers. There is no way that both of them can work together. Stop that fornication. Stop that disobedience. There are some wives here. Pia adi has the head may not be here and I show you name. Ya nwoke mụ nọ si eme na ya da like ya. Biye ha na-enweta onwe ihe na-eme steady. Kaba ha ga-eme ya ezuru mee. Stop it. Ya na Chineke adịghị na mma. For the sake of heaven. Stop it. So that you can pray and God can answer you. Now the Bible said, no yamere. A lot of our prayers, GD dormant. Stop. Oh, it was in dying. All these fake people, top of that not the man or sister. How would be a Canadibia? Don't ever have what I have to put. I need without looking back. Stop it. Live a worthy life to God. You alone and God will be directing you how you can go. Stop it. Stop it. You are important. You may feel that you are not important, but your existence is important. Okay, now, like Okanogero Church in Tata, one of you gave Ushriga. Oh, yeah, for a keyboard. So, Moamato Akwa Berenjel Camp Boy, I found that now here may be checkable note to a lot of notes. My hand along at the keyboard at Arizona. Or how maybe she Marcani shall handle away. She na another side a boy or put a camera, but nappy in a nappy, source of good note to Mabo. Now roar on our left, uf note, now roar on our right. Or how can see a manage I joined there now because so I'm in here. If not, I went to back the music up, but it was not working. You may feel that you are not anything, but back to again, I feel that you are somebody. I thank God for him, not for me. Because when he had Abomaya, or for his good luck. It's just simple that people may be saying, I go. I got calling Shimo Kaiha Coronation system number 2 now. When he came up with me.
Achọrọ m the thing from here. And the joy of things a na-ekwu mbụ ndị mmadụ n'isi gị bụ ọ bụrụ na aka gị dị n'ihe na-ekwu maka ya. Mana ọ bụrụ na ị maara onwe gị, your heart will be pure. Not for him. I'm thanking God for him, not for me. Because some no men, because as in ya nọ n'azụ the ọkada. Then mgbe ọ kpọwara buo ya aka bụ the driver, the rider. Ndị isi ofe ebe then ndị nke ọzọ kwaturu onwe ha. Then ya nwa afịọdụrụ ike n'azụ ebe aha otufuo ya. So you maybe no one here, then at the machine, Kawaria Patria. Kawaria Banya. Robin no man to order, land or Chinaco to go where it's good luck. Because to make a matani have an only J. Winsiganya before the enemy mother. Although I can't in or or doggy, maybe through those young men and maybe people, a Johnny Mania, bossy, and Obarania in the book of Proverbs. As I am calling you to come and you refuse, I am giving you direction where I am and you refuse to answer my call. On the day of your trouble, I will mock you. God said it in the scripture. Yana mabi iko siku sebia no kiba kuti isene mabe kuti. Yana bogo kukesa isene maazia na posike mwensubu yemego mto. Yemege mwe. And that's exactly what I am telling you today. Stop that sin. For God to answer our prayers. If you know the one and you make remember, let's try and reconcile with God. Let's try and live with Christ. Allow God to take over your life. Kedi na irita na manya furu enohia. Kedi enugide maya till a matter the test of maya. Ida from quarter babili quarter nyegi kengo. Ega no ni me quarter hamani so onye koria jeba kodaria. Ega never have the kind of wine okoda. Obolo no uncle cheese, ya na nkwa kagokwena. Nkwa abo obozo kwa nkwa from here. Just needed to be an honor key yet mara go te go moka brokwa. Nkwa was kwa nkwa brofo. Obro kwata diku from kwa. Nkwa abo nkoche. Mboni ngoro mmiri. Until we think nke brofo em iso kwa je kota no na aba ye say my hero, my week after that. Only Korokwana Waganezu needed trouble and media. Sinetua, Roy Ketine Kama Sinetua, Romo Sotuama Koya Bebata in the house of God, Obigawagema Brokechineke. Ebata in the house of God, Obigawagi, yes, God is here. Whether a miracle or a miracle, it is a miracle of Maruma to whatever. Allow the Spirit of God to walk in with you. Onya can make you free from Ihenina. People were there saying, I seen at school there, I never in Africa, in Nigeria, no, so fire, this is and that, and cause of giving them a cause of Israel, not just here, you have been hearing how God has been with the people of Israel from their ancestors. For the love of God to their ancestors. Didn't you hear God say, I am God of Abraham, Isaac, and Jacob? Or Hamakri, Israelite. Repent. Turn away from sins. Live a good. Repent from your stubbornness. Repent.
That your stubbornness may make you here on earth. You think that that you are stubborn, and the way you are stubborn, and you know you God the man achieve the number. It is sure. Get achieve the number, but you disobey every message about God. But God gave you other way than that one. To one of Katage. Freedom we are there, but we are not seeing you. A woman against our miracle. Open on the door and get to another game. Ni something you are really seeing. Elu Chineke can look at the video to go. If you are Daniel and not at the money, they will not have any other. No, they are not any game. Ọkụ Jizọs a ka ajọ mmụọ sịrị ọ bụrụ na ịbụ nwa Chukwu mee n'okwute ka ọ wụrụ bụrụji kwechigara na ya ma n'ihe ifuru ya ajọ mmụọ ọtị aja n'elu ugwu si ọ bụrụ na ịbụ nwa Chukwu matuo n'ala na ndị mmụọ ozi na akwụkwọ nsọ kwuru na ndị mmụọ ozi ga-anọ n'okpuru okpuru jide gị Jizọs kwechiri ofu Jizọs ka a sị kpọọ isi ala na-agaghị Jizọs okwechi mana Jizọs a bụ onye tilo a n'elu osimiri chiche chọọ ihu Chineke. Stop that you are disobedient. Kpeelu Chukwu gị kapụ inye mmadụ anya na onwepụ onye ya n'ibia ka m na-agwa gị enwere ihe Chineke gwara m n'ụtụtụ a gosiri m mgbe ọ na-akọrọ m ihe ọ na-agwa gị na ọ bịara adịghị ya because adịghịzi m akọnsentresi mgbe ọ na-egosi m ihe ndị a if not o ziri m ezigbo ozi maka izi gị taa n'ọna because o mesịrị sị m ka ya duche m n'etiti mmadụ na-abụbeghị ka ya gosi m ihe nna ya na-akọrọ m bụcha ihe mere ndị mmadụ out of their own way thinking that lawyer bụ Chukwu ka ike gwụrụ oduru ma anyị na-eje elu one young man nọ n'ọnụ shop ya ọ sị m na nwoke a ya na onye abụ enyi ka m kwụrụ ebe a kịta ka ya gosi m ihe na-eme that man ọ sị na anya bụ enyi dị Paul a bit mgbe that man ruru nso ọ sị enyi ebe ka ị na-eje ọ sị ya na ya na-ejekwe ọrịa ahụ onye a na-eje one big man ya na-eje ka ya mara ma onwere na ọ kpọrọ oku ka ọ maa ma onwe ihe ọ ga-enye ka enwee ike bido ndụ ihe a dị m ka ndị na-emerụ drama mụ na ya pụrụ ebe a ọ sị oke ya ọkwa jọs kịta ka nwoke a si ebe a na ọ jọskwasị na ọfịs ebe a na-apụ ngwajenu na ị ga-enweta ya na ọ sị ya n'ala na ya dị anyị kwụrụ n'akụkụ ebe a ka ndị bịara igote ihe ịmara ihe mere ozugbo dị man ya na ya nwechara ọṅụ obuche okwu a ya na-enwe ọṅụ n'ufu ozugbo ọ pụrụ jete nwobere aka obi ga-efu kpọọ dataman ọ na-eji mit na sị ya na onye na-etu anụnwa sị na ya na-abịa be gị na-ekwere ihe ọ na-ebe ekwuchichi ekwe ihe ya na ya kpachara ka o kwuchara okwu ahụ na mechakwa arịsị na ya na-abịa be gị na ọkwa ihe a na-eme ka ya gwa gị bụ ka ị na-awee na onye ahụ adịzọrọ kwenye n'ite ya na-ekwuchagokwe n'ọga ọ na-aga kwụkwụrụ ebe a ụtụ oyi na-agba m ka mma fe ha ọ na-aga ya na enyi ya akpachago okwu ebe ya na-eche kwụsị ịgwa enyi gị ebe ị na-eche he discussed with me this morning no na ọ bịa mgbe ndị goro ala tụnya kwụsị ya eche m ihe ị ga na-eme bụ ka ọrụ chi gị mgbe gịnị ya dị na mma ọ bụrụ dị nwanne gị akọnarị ya kama ijete nata ọ gawazie ka o soro ndị ọzọ fụ ihe Chineke eme ọ na-afụzi ya ụfụ ya fụwasịa ya o si ebe a kọọrọ m ihe ndị ọzọ kọọrọ m ihe ndị ọzọ mgbe ahụ ka ọ gwara
gwara m o nwere atụ ọ maara m ọ na-elu atụ a ka ọ nọ nye m that quotations also in 1 Timothy but amarozi m exactly ihe o kwuru maazị m exactly ọ nọrọ 1 Timothy o kwetuo ya but aghọtazi m ihe mere ji miss but I'm still trusted on my own. Nke a ka o si kwucha ya ọsị m na ihe na-eme bụ na onye ọbụla na-atụ ụta ihe mere ya ejighị aza ekpere onye ọbụla na-atụ ụta kama na ihe ya ga-eme bụ ị na-ata ụkwụ aha ya kwuru ụta den ịtasịa ya nyanwa ya bịa ya taa ntị ya jiri n'okwu a ụta Kosidebe Atuaha, he discussed with me like child this morning about the Hebasalumeha. Come out of that sin. Stop your stubbornness. This child now was telling me that Nahametri is school 2 weeks. And then 2 weeks at Nahametri. And the next them high MP school na ask na onye bewa ya na 1 year nwoke I have waited 40-something thousand. Then you can still not listen to my instruction. You just go now could take that extra 20,000 naira somewhere unexpectedly before expecting me to bring 40-something for your school fees. Ebru Chineke na-emeghe tu kedu ka obi ya debe. To God don't know if you want to serve God. Disobedient in the way Chineke way too much. And this is the reason why he don't do act on our prayers. Obulufi ubundi na makuya dano omarozi ko yesimie. Sodom and Gomorrah wouldn't have been the way they are today. All disobedient. Stop. You come to the church, you hear the word of God. Go home and practice it. Go home and listen to it. Even if you don't get it up again. The morning the way you have up again, I give now. I'm always standing on that topic here. When you have again, when the guy will be even me think it in a year kind of yeah. Apo kete na ya bare kai na bia ifura ne sadra ni no ba bia ifura e sadra ni no o kai ka rese and then aila e ba ko bora yese ga no ko ba wo shishie wo saro wi which means ni jigeza all those things that gafere we agafere kaya ya rapu to ihu Chineke aposo si we ni aka ge na ekpere na mama aleganya maka mehe rapu koro ha na to na chukwode ha ku kedari ofu bosi nebe no se ha bot opulu no chene na Chineke adege ya no katalo form mmadụ bụ Chukwu maka na mmadụ ya no kata ga-ebido the science mgbe ha bidoro na agha tọkọ ebe niile ụdị na na-achọ ihe yiri Chukwu na Chukwu adịghị but na human being is just that na human being dị bụ ka chimpanzee human being dị bụ ka chimpanzee ọnọkata dịkata nọ n'ihe ọ na-aghọkọtịla ọ dịka ọbịa bụrụ mmadụ which means not chimpanzee bụ Chukwu ya nghọkọtalụ mmadụ n'ụdị ọ dị na mbido bụ ya bụ chi ya nọkatalụ ome ihe mere ebe a ji detu enwe holu bara mmadụ bụ ya bụ chi ha n'ụdị ọbụla ọ si adị ọ chọrọ ya adị n'ụdị ọbụla ọ dị n'ebe ọbụla ọ nọ ọ ya bụ Chukwu chegharịa chọọ iwu Chineke wepụ aka na mmehie na Chineke nyere dị ụtọ bụ na o si n'aka ya
Agwamiko adịghị ezigbo di. N'iche onwe gị mkpagharịwa chọwa di ama nyewu gị dị mma. N'iche onwe gị mkpagharịwa like sometimes some men will be telling their brother, their friend, na sniper nọrọ nwaanyị test kwarịa. And I test here. Abandon me home. Why me here na test? Ke malo man no bebe. A test for it. There I have now for you. Church hero bananka. Yeni never na church hero. Church hero. Kedu si he church hero. Adina media. I told you disobedient of parent, disobedient of husband, disobedient to your wife, disobedient to your master can lead you to where you may not like. Because God, Chineke ahobi anaya or like it. Emi ma isi akwara. Amam Chinef. Edishon emare. Egosi gị aga na ezo ye the shon ị ga-ame. The shon ị ga-ame. Ka anyị nwee ke yọọ ya yọta na abụọ nsọ kwuru ya yọọ na ị ga-ayọta. Chọọ na ị ga-achọta. Kụọ n'ụzọ. Onye nwe anyị na-akọrọ anyị ihe ndị a tata. Remove your eyes from those things. Remove your head from it. Come in, my men will go to any Indy where no one. Didn't get to him and also go to her. No, how would that for one name? I pray and I thank God. I keep on praying, telling God, give me the send those spirits of Mevo. Now I need to deceive for a lot of Christians. Mevo ba gama say that kitty. Mevo when the borrow we had those chineke. Hana he rumo ke hana rumo ni shi wana for na baka ole dane. Unanore. Ai. Gane rumo ni se. Bede bede now. Voi putando na Facebook, vaoni yaka. Notre dia wanyime. Onsenya onye go ya je go bishop. Ka bring hope would no. Here. Ona hioba. Share about Facebook one. It's here Facebook one, here Facebook one on the new. Share about the Facebook one. Can you catch your produce one? It's in one that 200 naira we went there, 500, 1,000 we went there. Odu ije fiye ne meno bodon lota, fiye ne meno bodon kunu, fiye meno na bendag. Igarama bomere. Oye mekwe manu basi agi baba so enwe ike baba. Kiari no rakafanya bife mari me magano lo da so ko kani ko ya sanyi das. Kema ba boro afa. Kibido chandi yeso wengi. Nyawo na ya atona wano kia tochi kerero babane. Awa mogo nga egarata. Guma ngomwe geja kage kwa fuono si egarata. Okwano yikwe kebike. Okwano yikwe kebike. Epigidia. Oke mari yete kwano ma no ryo ya amana. Epikato peri pinye pi fona.
ị nọ n'okwu ya chakwa mgbe ị ga-emegide ka o tete ọzọ ụka anyị echekwa na ọ na m achọrọ ipik kọlị ọ mara na ihe mụ na ije nke fonu ka mụ na ya ije fonu ijekwa edobe ya fonu megide o tete itete jisi ike ka ị mara ihe na-eme chọtatụ ka ibe gị kidi connected amen and amen kidi connected o meghị manara ihe ọzọ na-eme. God of the book of Isaiah chapter 1, let's read from verse 2. Sin emezina kike akpachapụzi n'anya na-eme ndị nke ahụ ekpachapụrụ anya eme kpọpụta na ya ka ọ bụzirụ nọọ mebi na-emefugo eme na amarozi ka esi emezi ya na ya ayọ Chineke enyemaka dodene mara ọtụọ gị ma ụkaba ekwetekwere na ya ga-anọ gị gị na ya biri ayọwa Chineke amara ka o weta ihe nke eji eme ihe n'isi gị ka ị bụrụ a complete woman. Mana nke anyị ga-akpachara ya lọkafụ anya ma na-eme anya na-eme ya n'ike malụ n'ihe na-atọ ụtọ ọ na-ebute aka gị n'ihu ọ na-ebute nsogbu ọ na-ebute trọbụl ọ na-ebute ndachi azụ. A lot of us today nọ n'ọnọdụ anyị nọ tata n'ezinụlọ anyị ha ụfọdụ n'ime bụ nke nna anyị kpakatalụ dobere anyị ka anyị na-ata afụfụ ya ụfọdụ n'ime anyị amara ka anyị si apụta na ya. Stop that sin. I preached something like this last week or last 2 weeks. Stop it. Come out of that stubborn spirit. It can never do you any good. Kwere n'okwu Chineke. Kwere n'akwụkwọ nsọ. Kwe ka ọ hazie gị. And then you will pray and God will listen to you. Ndị na-eru ma na-aga ahịa si chọọchị na enwere ozi chọọchị enwere ozi man of God enwere ozi taatụ si close to Chado State ebe ka esi ka ije kekịta bụ na ya ma gwọdịmụzi udo nshi na anyị ha gwọrọ. What you need is to do what God wants you to do. Maka na ọ bụkwalụ na nwa dibịa ka ijere ihe niile nwa dibịa si gị debe ị ga-eme ka ịkwa shọọ na idebere iwu niile dị ya. Turn away from sin. For God to please His people. Enweghị ihe ga-eme onye ezi omume. Chegharịa. Wepụ aka na akwamiko. Wepụ aka na aṅụrụma. Wepụ aka na ajọ oyi. Wepụ aka na ị na-ayị mmadụ na-enweghị isi. Nke ka njọ bụ nke nwa Chineke ga na-eme na ya bụ a believer, a child of God, as a daughter of God. Gị na onye ka ya na-eme iyi. My boyfriend. Ịtacha afụfụ mgbechi ikpere na chọọchị mee ihe niile ị ga-eme na chọọchị imechazie were na ọ nara gị rọbishie ya. Ọ nara gị ekpere niile ikpere na chọọchị rọbishie ya. Ọ nara gị abụ ọma niile ekpere na chọọchị mebishie ya. Ọ nara gị praises niile na egwu niile gbara Chineke mebishie ya ebe ọ nọ na ya dị. Ịchọ ka ịsọ adịma nsọ gị nwobere ọ sị gị na gị na-ese and ka gị na ya ghara ise irube n'isi. Wepụ aka na ajọ oyi. Ihe onye bi n'igwe ihe Chineke. Gị na Chineke anyị edigodi na mma. O nwere onye ukere nke ya kegbuo. Ọ maka o si azọpụta ndị kwere. Jesus Christ did not come to this world in vain. He came for a purpose. And that purpose is to save mankind.
come out. I tell you that now Peter no longer, that is the miracle we talk about. Peter no longer ebe ha kpọrọ ya kpochie odinere ana ha tiri ya chain n'ọba ha tiri ya chain n'ukwu ha tiri ya chain n'aka welu kede n'ime akwụkwọ nsọ si nọ inner prison. Ndị ọzọ nọ na outer prison, but na ya wa tiri na inner prison. Then ọnọdụ ebe ahụ a na-akpọ izu mbụ Herod ya na ndị otu ya ka a ga-esi olu n'ụtụtụ na-ewere emume a ga-eme n'obodo Israel echi ya. A na-akpọ izu ka a ga-esi olu n'ụtụtụ echi ka eje kpọpụta Pita ka ọ bịa mee ndị mmadụ entertain na field ebe a ga-agbakọta ịkụ egwu emume. Nọọ Pita ka a ga-eji mere ihe ọchị. Ụdị na-eme ebe ahụ mbụ Pita ọ mara izu a na-agbara ihe, but Peter nọ na I am telling you the miracle we need. Ọ bụrụ ụdị a ha nọ na-eme disiv anyị, anaghị agwa anyị ihe gbasara Chukwu, anaghị agwa anyị gbasara alaeze eluigwe, anaghị agwa anyị gbasara njem anyị nọ na ya. Ọ bụrụ miracle still onwere ihe anyị nwetara. Otu abụrụ n'ezi Peter dinelu n'ime ebe ahụ inner prison. Akpọchichara ndị ọzọ abịa dufelu Peter tupu ya ita. Agwọ nsọ gwanụmụ na mgbe oge eruru ka chi n'etiti abalị ndị na-eche prison ndị wada n'ọcha ebe ahụ amara mgbe onye mozi batara. Ndị nọ na outer prison amara mgbe onye ndị mozi batara gbagwe Peter n'ime ụlọ inner prison. Efuru uru a na-erita n'ikpe Chineke. The mother now calling that is God. There is no God. There is this, no pastor, no church. That everybody should close that place. We close it, everybody will die. All of us will go. Whether you worship God, whether you do not worship God. All of us will go. Peter no ran a chain. An angel appeared to him. August, stand up. Wear your trousers. Put on your belt. Put on your cap. Wear your shirt. Let us. Peter said, "You have a vision. You have a role of life. You have no vision. You have a role of life. You have no trouser. You trouser with a belt. Okay. What if you are hearing? Look, we are good. The angel said, let us go. Have it up. Get the outer prison, the were locked. Get the inner prison here, the were locked. Before the main gate, it's upon a prison wall. Everybody, no neighbor. Peter said, Neamaro, Kihemere, Sime. Before you marry her, ya no yemozi went to her na street. Nature. Ya chipa, no bishop. The angel told him, go to the temple. Your brothers are praying there. The angel missed. There, wrap up Peter. Back Peter be awata ni henemebo life. Real. Ojube na temple. Olu ọbụrụ na ndị ka ha mechiri n'ọsọ emechi na-apịa ya bụ ebere akụ ihe bụ mgbamgba apịa ebere ndị apọstụl ndị otu ya ụdị ka enyi mmadụ ga-enwe ejidere Pita ha lakpuo na tempụl ji onwe ha nri n'ọdụdụ ya anyị ndị iro Pita anya anyị ndị iro ha anya
ụdị enyi mmadụ ga-enwe ọ bụrụ onye ị ga-akọnụ mkpa gị taa like nwoke a kịta nna ha agwa gị ọ dafụ ụzọ na but onye o jere mkpesa ewere oke esi aje nke gọvanọ were ego nye ka enyi ya the man riri di ya ruo taa ọ na-agba ya gbakata ya ike agwụghị ya ọhapụ ọ dọrọ ego brọda Pọl ri plus condition ya akọzi n'alụ mmadụ enwere onye anyị na-akọrọ ihe. What you need to do is just to repent, obey the word of God, listen to what the scripture said. Apart from that what the Bible said, you cannot succeed because it is through the word of God that can make you become who God wants you to be. And double need the agenda and one year like this. You cannot reconnect yourself. Maria, na anyị onwe anyị bụ ndozi Chineke, anyị akwụrụ n'otu ụzọ ahụ. Ha na-eru mọlụ nwanna Mbaka ihe a, jee na Facebook efe ihe na-ada n'isi Fada Mbaka. Since ya Bishop kpatara ya. Or not standing on that straight road. Above ọ na-ebighị aka. But mgbe o megide hapụ cover politics osia nke asia onye nke asia ihe abụrụzi time that kind of thing emere ya bụ Elijah ha mgbe Jesus na-abịabeghị. That was when church and government were together. Obadiah prophet worked with kings, but today it's a plate here. Face the way of the Lord and tell people their fault and they let them repent from their sins. I'm not condemning him, but I'm trying to tell you, everywhere he is in Manoya. On the Katakita and Joey Governor church in Werokana Chala. For the Nochileke Mochota Law, I go to the neighbor, I can't quite go, I can't go. So Febe, Rudia Kuku Febe, Atofanya, Joey Webenga. Ono kata kwa kelechi when I were drum. Not the wrong, but give what belongs to Caesar unto Caesar, and give what belongs to God. He invited this to himself. What in that? Nambea Ochelo no Odikia Keneme Bandi Oziomandi prophet Olokolo Hana the kings to make Yenina the Kotarono. The king, a priest, cannot offer sacrifice without the order of king. And the king cannot release sacrifice without the voice of prophecy from the prophet. And both of them were working together. Ah no, everybody Hantanin the king and the priest, a gentleman, a prophet, a joiner, or no way Hulu Sinigwe. All women, order of kings, case with the government. Because governors, the Bumba, but I don't know kings. I don't know who Onyezi. President in Bumba, Prime Minister in Bumba, but Hantanin and Noburu Onyezi. Onyeze, Noburu, the prophet. So, Omba Koyabu, Oyena be a metofuma, Onyeze, well, Cosime, all the Koga Haka, David, Merukomelo, Uriah. Then, all a prophet Jabiogu, Meroki Jagaria, what on way. But to get that comment in on Romania, when you talk to Hannah, talk with the guy, you see Mechoka. I told me say yes, Mechoka by their own authority. No name and follow game. They got one source who no way no watch it upon attack. Imenu. Kiye je kwa wegi
ịbịa bụ ibu amụma onye ọchịchị, ibu amụma onye nka, ibu amụma ụmụ ogbenye nọ na-ekwu okpuru mụ na gị nọ na-ajụ Chineke gịnị ka anyị ga-eme. He invited this to himself. People are talking about me na Ebonyi Akita. I believe they are talking about me abroad, maybe na ama m na aka nri nke onye nka ma ọ bụ na aka nri nke onye nke ọzọ. No, anyị na na-ekwu na nna gba mbọ ọ na nnupụrụ isi na chọọchị. No one is talking about my prophecy. No, other than na-ekwu na ndị strong na ekpere ọ anakọ na nnupụrụ isi n'ụka. And onye a na-ekwukwe na nnupụrụ isi a ga na-agwakwa gị na ọ bụrụkwa n'onwekwa ihe ọzọ, but na the brother dịkwa strong na ya jegokwe nke ya na ọ dị strong kama na ọ na ụlọ ote ejezi Catholic ọgwụ. That's just the whole thing. Friend God, nwoke a bido ọfụma na-eme ọfụma rukwo na-eche ọ na-eme ọfụma, but ebe ọ nọ bie ya aka bụ ịrapụ onwe ya to ihe politics, presidency, governors, gas. I think with our prayers, God can control every condition. That is what I want you to do. If you want to serve this God, and if you don't want to remain a sinner, for nothing hinders our prayers than sins. Nothing hinders our prayers than sin and disobedience, though they are the same thing. Stubbornness. When you hear finishing the message you hear, you will go out there, you will decide to choose what you want, which is outside what you heard. After all, that one is sorry, not just a brother. I told you the meaning of repentance. Repentance is that you overpress or you press down that spirit, that's your character. Be careful. For the sake of God, you repent from that. You repent from that one, that lies. Then you press down that condition, you repent out of it, then that is the meaning of repentance. Or maybe when you remain in a sin, committing sin, maybe today, Sunday like this, you will not maybe be at home. Ki wo mo mo bi gini, ki selu da de gini, o be nyigi woke. Tell me how God will answer your prayer today, tomorrow. It's a interview. Man, interview. From the bed of fornication. Every good thing comes out of from his end. Amen and amen. Disobedient, the more that she has. Disobedient. Ebe ke Chineke megoro gafe, ijekwe dọkpụ ya ka ọ ga-bido n'isi. Anyị na-adọkpụ ya too much. Onya melo, mmadụ ada aga n'iru. If you want to remain a child of God. Kwụrụ magina abọkiwe ke mediara. And malebi ikwu. Ya nwa ahụta gị mmanya mgbọsị na ịkpụrụ n'ebe nketa nke gị ya lụọrụ gị ọgụ. Repent. Turn away from your sins. This man had to do ọpụpụrụ na ọ malụ na ọ ga-adị etu a. Mgbe ọ na-achịkwa isi mmadụ na aka mmadụ na ọkpa mmadụ na human parts
awụsa n'ọta ekpuchi ihe ekpuchi arụ ọgụ ọ mara na a ga-emecha mepee ya n'elu nanụ nwa ewu bụ ihe rafara ya ewu treat your inner heart, treat your character, treat your behavior. Learn how to forgive somebody. Learn how to forget something. Iye chikoro gị na mmadụ, iye sekoro gị na mmadụ, iye dakọrọ gị na mmadụ, iye bakọrọ gị na mmadụ. Learn how to forgive. Learn how you can to forgive somebody and still be friendly to that person. Mukana bwana what George no man is appreciate Jesus now. Repent. I told you if it is not coming to the church, I will be at my home. Unless more any other important thing in the so that everybody that knows when he as long as on the jail with it to her. When you see me them nature, also the men abroad and keep at matter work out to say happy him with it. Abroad they keep but more than keep you not because of no I'm not okay but here better joy keep can we put the habitable good nada. Koyasina no only think anyas. Emari yiti mameya. No one only think anyas can come here. Especially to ano aketa yamaros in the bundunche, yamaros in the bundun lekota, yamaros in the bundun ebu na de na babo. Oya na pre putechi na putechi da ba mu yonye kan ya wo bonye kan sirie before mari ene me hade to di no kwatu madu na la zori atu okurie ya go ya gari ajewe ndi no na kuka na ele no de paka o hasinaka president no de paka hasinaka governor ya ma na hasinaka gogwe ha. There is no way. Trouble come. And it has been misleading so many people. Yet we will like to come. And if I am speaking, talking to you and you refuse to hear, tell me, what am I going to do? What am I Jesus? Don't you expect to care? Gwame boga no gwage ombose ai na tonya na sky ndị nsọ gị siala ka ọ ga-enwe ohere izizi gozi ọma ahụ dị chọrọ ịnụ ya mmeri ihe niile a na-ekwu gbasara ya kịta ị chọrọ ịnụ ya mmeri ozi ọma niile a na-ezighị gbasara ya kịta ị chọrọ ịnụ ya mmeri nkụzi niile a na-ekụziri gị gbasara ya kịta ị chọrọ ịnụ ya. You always like to be the way you want to be. Ihe ha na-ekwu gbasara gị ya ka nji eji oge sị gị ọbọsị ahụ ọ ga-eme appear na sky by the grace of God according to the scripture as we believe. Bọsị ahụ ọ ga-eme appear na sky okwu ya ma ruo ala ka ọ bịa kpagharịa. Then the saints who prepared themselves will meet him there on air. Ọba ka Jesus Christ ga-abịa chọọ microphone ọ ga-eji bịa zibe gị oziọma nchegharị ka iwe ike n'oziọma ha ike nụọ ya n'ọnụ ya you want to hear it from him so that ị ga-enwekwa ike nchegharị ya. It will be too late for you. Ọkama na ime rie now. It will be too late for you. Ọ bụrụ na mmanụ ha struggle all these things to keep all these things na ha agwa gị, I wouldn't have been giving you this kind of message. Because the mama book was a mozo. My book was a mozo. Trying to preach good message of God and go home and start doing another thing. And open up a different thing outside the church. My wife, Karima, by now. But it came from here, but it came from Napem. It came from other places. By His grace. Oh,
ka m onwe m dị ka m na-ezi gị ka m na-eme ka m na-ezi gị maka ọ bụrụ na m emeliwuru ya karịa izi gị ya because ọ karịa ịdị m arụ n'ọnụ ikwu mana ihe mere o ji gị dị m arụ n'ọnụ ikwu bụ na mụ onwe m na-agba mbọ ka m fụ na nkepụrụ ya gịnị ji gị asking the reason why mmadụ nwere ike ikpe ekpere abụdịka ọ na-aza ya efuru ebe ndị nke ọzọ nọ na-ekpe ya na chọọchị nke ha na ọnụọgbụbara junction n'ebe ọkpọkọrọ isi na ebe ọkpọkọrọ aka. Kedu ka Chukwu ga-esi bata n'ụdị ebe ahụ? Kedu ka obi n'igwe ga-esi n'ọdụ n'ebe ahụ? And kedu ka anyị ga-esi mara na Chineke anọghị ebe ahụ ma ọ bụrụ na ebugo onye nwe anyị? Ihe etu a na-akpụ ya pastọ mana ọgọdọ ediricha drum a na-akụdị ya mmehie na oke. Your spirit will be telling you that n'ihi na-eme adọrọ mma yet efu onwe gị na-eme ya mmehie na oke. Cheke ka ọ na-abụ ụfọdụ oge mpa anyị ebe a zi anyị ozi anyị ejeri ya ụfọdụ oge ọfịa bịara imere anyị ihe na-aba anyị ngwa chekigodo ka ọ ga-adịrị anyị na Chineke. Ọchị mere gị ihe owechi aka azụ ụmụnna gị maọbụ nne gị because of your stubbornness. Then kedu ka ọ ga-adị when you disobey God? Change your character. Nwee mmetụta ihe gbasara nwanne gị ma nwee mmetụta ihe gbasara mmadụ ibe gị metụrụ mmadụ ebere hụta mmadụ ka ọ na ihe ọ na-eme na ọmarọ na ọ na-eme ya ka ị nwee ike gbaghara ya ihe o mere gị ka ị nwee ike gbaghara ya ihe sere akpata gị na ya. You may even claim your right and claim the other one wrong in order to satisfy yourself, for you to reconcile issue with you and someone. Ebe anyị tụwa ụfọdụ ga-efu nne na nwa ga na-eso okwu kedu ka ihe ga-esi aga ọfụma? Nne na nwa na-ebi iru, nne na ada na-ebi iru, nwunye na nne di ya na-ebi iru, nwunye nwa na nne di ya na-ebi iru, amasị ofu ebe na-aga nne wee si agha ka ihe ọma bata n'etiti ya na-abụ ebe ọ ga-abụ nne di weta bata otili nwunye nwa n'azụ, nwunye nwa bụrụ na ọsọsị dịrị otili nne di n'azụ, o si aga. Repent. Jesus Christ cannot raise people like that. For there will be the two kinds of resurrection that will be happening on that last day. That kind of resurrection shall be, the two resurrections shall be, one, it's either raising to death or raising to life. Raising to be condemned, finally, or raising to be accepted, finally. Either you are being raised to the kingdom of God or being raised to the kingdom of hell. Either you are being raised to live forever or being raised to be condemned forever. Afọdụ be kwa onye sịrị mkpọrọ nwatakịrị ajọ ọnụ si abịa nara uriye maka ajọ ọnụ gị. Afọdụ be kwa onye fụrụ nwatakịrị ajọ ọnụ gba ya si abịa nara uriye bịa were uriye maka ajọ ọnụ gị. Ndị na-eme anya na-atụgharị ya Chineke, anya na-atụrụ ya since ekpewere ya kedu ebe Chineke wa nọ, since anyị yọwara ya, since anyị jewere ijelu ka si gị jee ka ọ bụrụ na o nwere ha ọ chọrọ ime ihe o kwere na nkwa. Ọ na-egụrụ akwụkwọ nsọ fụ ndị ọzọ jere fụkwa ka Chineke si mere ya. You need to repent. You need to repent. Allow God to come into your life.
ihe dịkwana n'ihe sensụ a abụkwana na m na-achọ ka ngwa gị bụ na sinsi m bidoro bụrụ mmadụ ejenube m ụlọ ọgwụ ụfụ ebe mere mmadụ admit na hospital si n'ihe mere nwa agbọghọbịa ji nọ detu abụ bikos nọ n'ọmara nwoke nọ ya na-ayị ya ma ọfụ nwa okorobịa mere admit ụdị na-elu na bed a na-agbụ ya ọgwụ tinye drip asị n'ihe mere o ji detu anọ n'ebe a bụkwa nnọọ bikos na ọ dị njekwuru nwaanyị. Gịnị bụ nsogbu gị? Stop destroying yourself so that God can take glory, so God can be blessed. In your spirit, your behavior, your character can be able to bring. Oh Jesus, so nani gị nụchi anyị nwere, so nani gị na chi eluigwe n'ụwa. Hallelujah.